I'm gonna invite you to join in with me. If you don't know it, you'll be able to pick it up. We're gonna get started on Minha, singing a piyut, a melody that has been sung for, I guess, 40 days in Sephardic communities to invite us to wake ourselves up a little bit. The invitation to wake up is it's one that Yonah will receive. Jonah, in the book of Jonah, it's one that those of us who maybe were in yoga are receiving as well right now, or got to take a little bit of a rest. But just welcoming everybody back. We turn to page 361 and get ready to take out the Torah. Please rise in any way you are able. Vayihi b'tzoron, vayomer Moshe, Kum Adonai v'yafutzu oivecha, v'yanusnu mesanecha mipanecha, ki mitzion teitzei Torah, u'dvar Adonai miYerushalayim, baruch Natan Torah l'Am Yisrael, b'kedushato. Gadlu l'Adonai iti, v'nerom ha'shemo yachdav, lecha Adonai ha'gdula, v'ha'gvura v'tiferet v'ha'netzach v'ha'hod, ki chov ha'shamayim u'va'aretz, lecha Adonai ha'mamlacha, v'minaseh l'chol l'rosh, romu Adonai Eloheinu, v'yishtachavu l'adam raglav kadoshu, romu Adonai Eloheinu, v'yishtachavu l'harkodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. All right, you can have a seat as the Torah is brought to the table right over here. And we're going to turn to page 365. Before we turn to our Torah reading, I want to invite up Hannah Roth to share some words up here of reflection. Hello. Okay, great. Shana Tova. I grew up in an Orthodox household, and when I came out in my mid-20s, I remember thinking that I was so lucky to have not been born a man. Shelo asani ish. Because there is no biblical prohibition against lesbians. The same has not been considered true for gay men. In Leviticus 18:22, which is in the traditional Torah reading for Minha on Yom Kippur, it speaks of the abomination of a man lying with another man, a verse that has been weaponized over and over again, resulting in so much harm to the queer community. Selfishly, I thought at the time that my Orthodox family would have a far easier time accepting me because I wasn't a gay man. Shelo asani ish. The irony of this wasn't lost on me because every morning the traditional liturgy has men say a blessing, thanking God that they were not created as women. Shelo asani isha. The traditional Torah reading for Minha is outlined in the Talmud in Masechet Megillah 31a. To read the section of Arayot, of forbidden sexual relations, which is Leviticus 18. This is the first chapter, actually, in Leviticus that moves from the laws of temple service into the Jewish obligations of personal holiness. And while I now interpret 1822
as a prohibition of a sexual power imbalance. I've always assumed that this liturgy offered us another option to avoid triggering the community unnecessarily. But I now actually think that it's preferable to read chapter 19 at Minha for a different reason. Since reading Leviticus 16 this morning, where God tells Moses to tell Aaron how to properly do the temple service and atone on behalf of the people, we have actually all done our own work of atonement during Musaf. So Leviticus 18 starts the way so many passages in the Torah do, with God telling Moses, Daber el bnei Israel, speak to the Israelite people. He is addressing the men only. But in Leviticus 19, God tells Moses, Daber el kol adat bnei Israel, speak to the whole Israelite community. The dynamic here has changed. He is addressing all of the Israelites. And it goes on to say, Kedoshim tihiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. You shall be holy, for I, Adonai, your God, am holy. In Leviticus 19, we are as a people suddenly, directly, and individually charged with the holiness code. We don't need Aaron to do our bidding for us anymore. It's on us. And chapter 19 is rich. It's the holy of holies of Jewish doctrine. It has all of the 10 commandments, but like raised up a notch, and it charges us to take care of the poor and the immigrants, the workers, to be fair and not cheat, to keep others from stumbling, to not hate or take revenge. And in verse 18, it even contains the golden rule, Ve'ahavta l'recha kamocha, to love your neighbor as yourself. I spoke 8 years ago on the second day of Rosh Hashanah introducing the Haftorah about my experience at the Jerusalem Pride March that year, which I've been to several times. And if you've ever had the chance to be at the annual Pride March, or if you ever get the chance, God willing, to be at the annual Pride March in Jerusalem, you will see this biblical quote ubiquitously on the signs of the marchers. Ve'ahavta l'recha kamocha, to love your neighbor as yourself. They are not rejecting the Torah, but they are giving a response with the essence of the Torah. This machzor doesn't offer a separate morning blessing by gender. Rather, it thanks God for creating us all in the divine's image. She'asani b'tzalmo. Our neighbors and the strangers are also made in the divine's image. So let us all, in our own unique and individual ways, follow the prescription we're about to read to reflect God's holiness with our own. And may you and your loved ones be inscribed and sealed in the book of life. Gmar Chatima Tova. בית ישראל, לכנו חסד ורחמים לרצון ונאמר אמן. הכל הבגוד אלוהינו, תנו כבוד לתורה, נא לעמוד בעלי קריאה לעלייה ראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. For the first aliyah, we are calling up all of our Torah readers, high holiday, Shabbat. If you are one of the people we count on to read Torah, come on up. And the first aliyah will be found on page 365. Oh, good. Here they come. You found it. One, two, three. Amen. Vaydaber Adonai Moshe lemor, daber kol adat bnei Israel, v'amart alehem kedoshim tihiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Ishimo v'aviv tira'u v'et shabtotai tishmoru ani Adonai Elohechem. Al tifnu el ha'elilim v'elohei masecha, lo tasu lachem ani Adonai Elohechem.
Nalamo b'nei hanoar l'aliyah hasheni. We are calling up all of our teens, post b'nei mitzvah teens for our second aliyah. I know some of you are reluctant, but you should come up anyway. So as you're making your way forward, a blessing to all of our Torah readers, many of whom already sat down, which honestly is true of a lot of you. You come up, you do the work that we need you to do, and then you fade back into the crowd somewhere. And we are so grateful for your service in all of those ways. We have heard so much Torah read beautifully from all of you over the last 10 days and all year round, and none of it really is possible without all of you, those of you who have sat down and are still up here. And it's really such a sacred and holy mitzvah that you do and that you allow all of us to benefit from. So thank you all, Yasher Koach, and may it be a year of a lot more of that for all of us. Yes, come on up. Yes, exactly. Second aliyah can be found on page 365. Ready? 1, 2, 3. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachartanu b'Amin v'natah lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'chi tizbachu zevach shlamim l'Adonai l'rtzonechem tizbachuhu bayom sivachem yachel memocharat v'anotar ad yom hashlishi bayish yisaref ve'im he'achol yachel bayom hashlishi piguhu lo yiratzeh ve'ochlav avono yisa ki hakodesh Adonai chilel v'nichreta nefesh ahi me'ameha ובקוצרכם אקציר ארצכם לא תחלף העצתך לקצור ולקצרך לא תלקט וחמרך לא תעולל ופרד חמרך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. Nalamod Harav Chanan Shmuel ben Mani v'Ashna Mina la Maftir. Before you all sit down, a blessing to these teens. I just want to say, as much as I know some of you are like, your parents are like, you have to go up for the Aliyah. You're like, do I really have to go up for the Aliyah? And they're like, you really do. I want to say thank you to you for listening to them. I know there are probably a lot of times that your parents say things that are pretty annoying, but I have to tell you that all of the teens in this community are such the heartbeat of our community. And so many of you, some of you were on the davening team for Rosh Hashanah Yom Kippur. Some of you work in Limudim every week, Saturday, Tuesday. Some of you stand in the back and schmooze with your friends and drink coffee. Whatever your role is here, we're grateful for it and we need it. And your energy is such a blessing to us. So I just wish for all of you a year of continued health and joy and liveliness in this community. And just happy to be here with you. Our maftir this morning is, or this afternoon, this evening, I've lost track of time at this point, page 366. Baruch Adonai Ambarach. Baruch Adonai Ambarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Ambarach le'olam va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. לא תשבו בשמי לשקר וחיללת את שם אלוהיך אני אדוני. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקלל חרש ולפני עיוור, לא תיתן מכשול ויראת אלוהיך אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, לא תדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא.
לא תיקום ולא תיצור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. נא לעמוד המגביה והגולל. Do we know? Please rise in whatever way you're able. V'zot haTorah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael al pi Adonai v'yad Moshe. Yisrael, Yisrael, ve'yoretachanu, Yisrael, Yisrael, ve'yoretachanu. Rabbi Joseph Shamash to offer us a little introduction and invitation to the book of Jonah, the book of Yonah. So you can have a seat if you would like before our Haftarah today. Gemar Chatzima Tova. Jonah and the really big halibut. I know it doesn't have the branding as Jonah and the whale, but every year when I come to read this book, I'm reminded of the Hebrew. It doesn't say whale, it says dag gadol, big fish, great fish. And I'm reminded years ago when I read this with my wife, she said, "So you're saying it could be a really big halibut?" And so here we are. And I want to dive deep into what the rabbis actually thought about what this fish was. So I'm going to go into a little bit of midrash. According to rabbinic legend, this fish was one of the creations that God made in the first 6 days of creation. And it was destined to swallow Jonah up right at this moment. In fact, its mouth was supposed to be so big that it swallowed Jonah whole, and he could remain there standing like a person standing in a house. It was a really big fish. Its eyes were like two windows giving light to Jonah on the outside, and even according to Rebbe Meir, there was this special pearl that illuminated the light so that Jonah could see deep into the depths of the abyss of darkness. So this fish wasn't just a normal fish, it was a fortress of illumination for Jonah. It gave him eyes to see in the depths of the abyss, and ultimately it became his teacher, his companion. It was his sanctuary amidst the tumult of his life. This fish, this mythical submarine, actually toured Jonah around all the great wonders underneath the waters. It took Jonah to the path where the Israelites crossed in the Red Sea. It went to the point where the great river feeds all the oceans, where all the breakers of the sea and its waves originate, and the earth's formation down below. When the fish came to the foundations of the temple, it stopped, and it said to Jonah, you need to pray. And Jonah said, actually, I really want to pray. And he begins to pray, which is what we have in chapter 2 of the book.
And so I sit here and I think of this fish that's not a halibut, it's not a whale, it's not a submarine, but it's a metaphor for all of us. It's something symbolic that each and every one of us have had in our lives where we've been lost. And something, maybe it's a teacher, maybe it's a friend, maybe it's something in nature, maybe it's an institution that helps us find our way. And so I want to invite everybody to turn to their neighbor and spend, how much time do we have? 3 minutes. I was told 2 minutes to speak, 4 minutes to talk, so I didn't do that bad. So 3 minutes, talk to your neighbor. What was something in your life that was like this great fish? Was it a person, an institution, an animal that helped you when you were lost and helped you become found? Gamar Chatima Tova. All right, friends, we're going to turn to page 367. If you have been at IKAR before for Yom Kippur or Minha, you know that we have a tradition to have the community read the book of Yonah in English. And so you will see behind me and to my left 2 microphones. I want to invite you, if you would like to help bring the words of this book to life, to come on around and line up. There's even a path. I don't know if we have the path yet, but we'll find our paths. I think that's what this day is all about. To help us read in English, Rabbi Andy Feig is going to kick us off in Hebrew. Just going to invite us to
focus back in and settle on up. All right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai abocher b'Torah u'b'Moshe avdo u'v'Yisrael amo ובנביאי האמת והצדק. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה בתרשיש, ויתן צחרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. So how we'll do it is we have two microphones over here. We'll start with one person, read a little bit what you're moved to read, and then you'll step away, and the next person on the other microphone will pick it up, and we'll go back and forth. Try this. Okay. Okay. The word of Adonai came to Jonah, son of Amittai. Go at once to Nineveh, that great city, and proclaim judgment upon it, for their wickedness has come before me. Jonah, however, started out to flee to Tarshish from Adonai's service. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. He paid the fare and went aboard to sail with the others to Tarshish, away from the service of Adonai. But Adonai cast a mighty wind upon the sea, and such a great tempest came upon the sea that the ship was in danger of breaking up. In their fright, the sailors cried out, each to his own god, and they flung the ship's cargo overboard to make it lighter for them. Jonah, meanwhile, had gone down into the hold of the vessel, where he lay down and fell fast asleep. The captain went over to him and cried out, "How could you be sleeping so soundly? Up, call upon your God. Perhaps the God will be kind to us, and we will not perish." The crew said to one another, "Let us cast lots and find out on whose account this misfortune has come upon us." They cast lots, and the lot fell on Jonah. They said to him, "Tell us, you who have brought this misfortune upon us, what is your business? Where have you come from? What is your country, and of what people are you?" "I am a Hebrew," he replied. "I worship Adonai, the God of heaven, who made both sea and land." The crew was greatly terrified, and they asked him, "What have you done?" And when the crew learned that he was fleeing from the service of Adonai, for so he told them, they said to him, "What must we do to make the sea calm around us?" For the sea was growing more and more stormy. He answered, "Heave me overboard." Thank you. "And the sea will come down before you. For I know that this terrible storm came upon you on my account." Nevertheless, the crew rowed hard to regain the shore, but they could not, for the sea was growing more and more stormy about them. Then they cried out to Adonai, "O please, Adonai, do not let us perish on account of this fellow's life. Do not hold us guilty of killing an innocent person. For you, O Adonai, by your will, have brought this about." And they heaved Jonah overboard, and the sea stopped raging. The crew feared Adonai greatly. They offered a sacrifice to Adonai, and they made vows.
Adonai provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah remained in the fish's belly 3 days and 3 nights. Jonah prayed to his God Adonai from the belly of the fish. He said, "In my trouble I called to Adonai, who answered me. From the belly of the Sheol I cried out, and you heard my voice. You cast me into the depths, into the heart of the sea, and floods engulfed me. All your breakers and billows swept over me." I thought I was driven away out of your sight. Would I ever gaze again upon your holy temple? The waters closed in over me, the deep engulfed me, weeds twined around my head. I sank to the base of the mountains, the bars of the earth closed upon me forever. Yet you brought my life up from the pit, O my God, Adonai. When my life was ebbing away, I called Adonai to mind, and my prayer came before you into your holy temple. They who cling to empty folly forsake their own welfare, but I, with loud thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will perform. Deliverance is Adonai's. Adonai commanded the fish, and it spewed Jonah out upon dry land. The word of Adonai came to Jonah a second time. Go at once to Nineveh, that great city, and proclaim to it what I tell you. Jonah went at once to Nineveh in accordance with Adonai's command. Nineveh was an enormously large city, a 3 days walk across. Jonah started out and made his way into the city the distance of 1 day's walk, and he proclaimed, 40 days more, and Nineveh shall be overthrown. The people of Nineveh believed God. They proclaimed a fast, and great and small alike put on sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his robe, put on sackcloth, and sat in ashes. And he had the word cried through Nineveh, by decree of the king and his nobles, no human or beast, a flock or herd shall taste anything. They shall not graze, and they shall not drink water. They shall be covered with sackcloth, human and beast, and shall cry mightily to God. Let everyone turn back from their evil ways and from the injustice of which they are guilty. Who knows but that God may turn and relent? God may turn back from wrath so that we do not perish. God saw what they did, how they were turning back from their evil ways, and God renounced the punishment that had been planned for them and did not carry it out. This displeased Jonah greatly, and he was grieved. He prayed to Adonai, saying, "O Adonai, isn't this just what I said when I was still in my own country? That is why I fled beforehand to Tarshish. For I know that you are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in kindness, renouncing punishment. Please, Adonai, take my life, for I would rather die than live." Adonai replied, "Are you that deeply grieved?" Now Jonah had left the city and found a place east of the city. He made a booth there and sat under it in the shade until he could see what happened to the city. God Adonai provided a rinkus plant, which grew up over Jonah to provide shade for his head and save him from discomfort. Jonah was very happy about the plant. But the next day at dawn, God provided a worm, which attacked the plant so that it withered. And when the sun rose, God provided a sultry east wind. The sun beat down on Jonah's head, and he became faint. He begged for death, saying, "I would rather die than live." Then God said to Jonah, "Are you so deeply grieved about the plant?" "Yes," he replied, "so deeply that I want to die." Then Adonai said, "You cared about the plant, which you did not work for, and which you did not grow, which appeared overnight and perished overnight. Should I not care about Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not yet know their right hand from their left, and many beasts as well?"
אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ויעשה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מבריך אך הוא לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלו בת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד. Rabbi Feig, and to all of our readers, that was beautiful. Thank you so much. We're going to prepare to put the Torah away. Just want to invite everyone to rise in any way you are able. We're on page 372. Yeah, hallelujah. And Shem Adonai ki nishkashemo levado. תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה היי 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 Chatzi Kaddish. Bottom of page 373.
Almaya Yibarach Pisha Vipar Jamina Savita Davita Levita Lal Shmei Kucha Bricho Leila Leila Miko Birchata Vishirata Tushbachata Benechmata Amiyabama Vimru Amen. We are going to turn back for the silent Amidah, beginning on page 213.
About to turn to the repetition of the Amidah. Starts on page 374. And just to let you know, including the melody I just did, which is called Adir V'Naor, which is a Sephardic melody done in the Mincha time. There will be a few other times over the course of our service that you might hear melodies that either you're not familiar with, that might happen a lot in services, or that you are familiar with, and maybe you come from a background of Edot Mizrach. If you were here with us last night, you heard me explain also the way we did Kol Nidre in 3 different melodies: Temani, Yemenite, Sephardic, and Ashkenazi. And I just wanted to share my daughter's very, very good question the other day as I was teaching her, of course, about all 3 melodies. She looked at me very seriously and said, "Which one is for the vegans?" So there's a lot going on there, but I just want to say to all those vegans out there, there's a melody in here for you, and I just invite you, take your pick, but I just invite you to tap into that which is nostalgic or familiar, and also to that which is not, and maybe has a different sound than you're used to. We'll start on page 374. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Sarah Elohei Yitzchak Elohei Rivka Elohei Yaakov Elohei Leah Elohei Rachel Hayel Gadol Gibor Vanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim V'Konei Hakol וזוכר חסדי עבור ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מסור חכמים ונבונים ומלמד דעת מבינים הבטח פי בתפילה ותחנונים לחלות וחנין פני מלך מלא רחמים מוחה וסולח לעוונים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וחוד בינו בספר החיים למענך אלוהים חיים מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים וחסד מחיי מתים ברחמים רבים צומת נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו בלי לחיון מתים ברוך אתה אדוני וחיי המתים אמן ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה ואתה יושב אתה קדוש יושבתי לו ישראל אל נא ככתוב על ינביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו יפן ברחמים
ויחונם עם יחד עם שמו ערב ובוקר וכל יום תמיד פעמיים ביבש שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד Eloheinu Avinu Malkeinu Moshienu Ve'u Yashmienu Berachamav Shenid Leinei Kol Chai Liot Lachem Le'Elohim Ani Adonai Elohim Ani Adonai Elohim אדיר אדירנו אדוני אדוננו מעדיף שמך בכל הארץ ואדוני למלך כל הארץ ויום אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך נצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה. You can have a seat if you'd like. We're continuing on page 377. חמול המעשיך ותשמח במעשיך ואמרו לך חוסיך וצדק חמוסיך תוקדש אדון כל מעשיך ובכן תן פחדך אדוני אלוהינו כל מעשיך וימתך על כל מה שבראת ויראו לך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגדה אחת לרצות רצונך בלבב שלם כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך עוז בידך וגבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת ובכן תן כבוד אדוני לימיך תהילה ליראיך ותקווה לדורשך ופתחון פלם יחלים לך שמחה לארצך וששון ליראיך ושמיכת קרן לדוד עבדך בריך נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו ולא תקפוץ פיה וכל רשע כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ ותמלוך אתה אדוני לבדך כל מעשיך וירתיע משכן כבודך בירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך צאן לדור ודור הללויה 378 שאתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך ככתוב רק באדוני צבאות במשפט ואל הקדוש נקדש בצדקה ברוך אתה אדוני המלך הקדוש אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת ותיתן לנו אדוני לנו באהבה את יום הכיפורים הזה למחילה וסליחה ולכפרה ולמחול בו כל עוונותינו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע וירא וירצה וישמע יפקד ויזכר זיכרוננו פיקדוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים עיר קודשך זיכרון כל מלכה בישראל לפניך לפליטה לטובה לכן על חסד רחמים לחיים ושלום ביום הכיפורים הזה זוכרנו אדוני לבוא לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים ורשע מחוץ וחננו ורחם עלינו והושיענו כי אליך עינינו כי המלך חנון ורחום אתה. Please rise in whatever way you're able. We are on page 379. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומנהג בחסידות מוחל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון מר במחילה לחטאים וסליחה לפושעים עושה תודה קודם כל בשר ורוח לא קראתם להם גומל אל הורית לנו לאמור מידות 13 זכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת לעניו מקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ושם
נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקה, וסלחת על עווננו וחטאתנו, ונחתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מגנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. 380. שמע קולנו אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. שמע קולנו אלוהינו, חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. אל תשליכנו מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו אל תעזבנו. אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו אל תעזבנו. אל תעזבנו עלינו אל תרחק ממנו זוננו מיבוא שגעת אמרנו אזינו אדוני בנו הגננו אדוני אלוהינו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעזבנו ואל תיטשנו ואל תחלימנו ואל תפר בריתך איתנו קרבנו בתורתך למדנו מצוותיך הורינו דרכיך חדבנו ליראה את שמך ומול לבבינו לאהבתך ונשוב אליך באמת ובלב שלם ולמען שמך גדול תמחה ותסלח לעווננו ככתוב בדברי קודשך למען שמך אדוני וסלחת לעווני כי רחום אלוהינו ואלוהי אבותינו סלח לנו מחל לנו קבל לנו כי אנו עמך ואתה אלוהינו אנו בניך ואתה אבינו אנו עבדיך ואתה אדוננו אנו כליך ואתה חלקנו אנו נחלתך ואתה גורלנו אנו צונך ואתה רוענו אנו חרמך ואתה נוטרנו אנו פעולתך ואתה יוצרנו אנו רעתך ואתה דודנו אנו סגולתך ואתה קרבנו אנו עמך ואתה מלכנו אנו מאמירך ואתה מנהיגנו We will go into the vidui on the bottom of page 381. אנו עזי פנים ואתה רחום וחנון אנו קשי עורף ואתה ערך אפיים אנו מלא עוון ואתה מלא רחמים אני יומנו כצל עובר ואתה ושנותיך לא ייתמו אלוהינו ואלוהי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו שאין אנחנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. Top of page 382, please rise in whatever way you are able. Ay,
Tibarnu dofi, ay, 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 ותציג כל בעלינו, כי אמת עשית ואנחנו המשלנו. Page 384. החטא שחטאנו לפניך, בעונש ורצון, והחטא שחטאנו לפניך במיעוט צלם. והחטא שחטאנו בסרטיים, והחטא שחטאנו בלגלרת, והחטא שחטאנו בלגלרת, והחטא שחטאנו בלגלרת, והחטא שחטאנו בפניך בנות רעב, והחטא שחטאנו בחברת, והחטא שחטאנו בלגלרת, והחטא שחטאנו בשגגה, החטא שחטאנו בלך בחזיקה, והחטא שחטאנו בחזיקה השם, והחטא שחטאנו בלך בתמות שפתיים, והחטא שחטאנו בלך ויצר הרע והחטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים כולם אלוהי סליחו סלח לנו מחלנו כפר לנו החטא שחטאנו לפניך לחך וחזר והחטא שחטאנו לפניך לחבת שוחר החטא שחטאנו לקבלתם החטא שחטאנו לשון הרע החטא שחטאנו לפניך by the way we do business החטא שחטאנו לפניך not eating and drinking החטא שחטאנו לפניך in greed and oppressive interest והחטא שחטאנו לפניך through arrogance החטא שחטאנו לפניך in everyday conversation והחטא שחטאנו לפניך through conspiratorial glimpses החטא שחטאנו לפניך through condescension והחטא שחטאנו לפניך through ego ועל כולם אלוהי סליחו סלח לנו מחלנו כפר לנו החטא שחטאנו לפניך בפריקתנו והחטא שחטאנו לפניך בפריקת החטא שחטאנו לפניך בצדקת הרע והחטא שחטאנו לפניך בצדקתנו החטא שחטאנו לפניך בקדוש והחטא שחטאנו לפניך בקדוש שידור והחטא שחטאנו לפניך בצד רגליים הרע והחטא שחטאנו לפניך ברכילות החטא שחטאנו לפניך בתשובת שווא והחטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם והחטא שחטאנו לפניך בתשומת יד והחטא שחטאנו לפניך בתמרון לבב ועל כולם אלוהי סליחו סלח לנו מחלנו כפר לנו Page 386. אלוהינו ואלוהי אבותינו מכל עוונותינו ביום הכיפורים הזה מחייבה ופשענו וחטאותינו מנגד עיניך כאמור אנוכי ומחה פשעך למעני וחטאותיך לא אזכור ונאמר מחיתיך פשעך וחנן חטאותיך שוב עליה כי גאלתיך ונאמר כי במזה יחבר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו אלוהינו ואלוהי אבותינו קדשנו מצוותיך ותנחקנו בתורתך צווינו מטובך ושמחנו בשבועתך זהר ליבנו לעבדך באמת כי אתה סלחן לישראל למחלן לשבטי ישורין בכל דור ודור מבעלתך אין לנו מלך מלכה וסולח אלא אתה ברוך אתה אדוני מלך מלכה וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים. Page 387. You can have a seat if you haven't already.
זה אדוני רבך ישראל ותפילתם, והשבת עבודה לדביר ביתך, וישש לו תפילתם, ותקבל ברצון, דיל רצון תמיד עבודה ישראל עמך, ותחזינו עינינו בשמך לתיום רחמים, ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך, נצברתי אותך, אחינו מסורים דרך אבינו משפטנו, עבדנו לך, תנצח שבחים ממנו ונפתח ותבטח שבחי, בערב הבוקר בצהריים עתו, כי לא חלו רחמך, ברמכם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם בברח ויאמרם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. אבינו מלכנו, זכור רחמך וכבוד שקדך, וחלית ובחרב ורב ושבי ומשחית, ועוון ושמר מגפה ופגרה, וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה, וכל מפני פורענויות, וכל גזירה רעה ושנאת חינם מעלינו ומעל כל בני בריתך. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, וכל החיים ידוך סלע, ויעלו את שמך באמת על ישועתנו וזרועתנו סלע. ברוך אתה אדוני, אתה שמך, ולכנה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך כאמור, יברכנו וישמרך, כן יהי רצון, יעלה לבניו ויחונקה, ישמח לבניו וישם לך שלום, כן יהי רצון, שים שלום טובה וברכה בעולם, חיים וחסד רחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד, ברכנו אבינו כולנו כאחד באורפניך, כי באורפניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה חיים ואהבת חסד ואהבת חסד, צדקה וברכה ורחמים וחיים, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך נתת לנו עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך, בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טוב ניזכר נתקדם בדרך אנחנו וכל עמי ישראל בחיים טובים ובשלום. היי 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 ברוך אתה אדוני עושה השלום. we rise as the ark is open on page 389, Avinu Malkeinu. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו כל הדבר חבריו ושבי ומשחית ועוון ושמענו בבריתך, אבינו מלכנו סלח ומחלה וכל עוונותינו, אבינו מלכנו מחלה בפשענו וחטאתנו מנגד עיניך, אבינו מלכנו החזרנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל עמך, אבינו מלכנו זכרנו בזיכרון טוב לפניך, אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים, אבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה, אבינו מלכנו כותבנו בספר פרנסה וכלכלה, אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות, אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה ומחילה, אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו חננו
Avinu Malkeinu, Horneinu Vaneinu, Tien Manu Ma'asim. Aseh, Aseh Imanu, Tzedakah v'chesed. Aseh Imanu, Tzedakah v'chesed, ve'oshi'einu. Ay, 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 Kaddish Shalem, page 390. Amen. Oh, say shalom b'mroma, v'yaseh shalom aleinu v'kol Yisrael v'kol yoshvei tevel v'yimeru. Amen. All right, folks, how you feeling? Okay. You can have a seat for a minute. Okay. Can people who are outside the tent also hear me? All right, great. So, but I was a good student, and one night was talking to one of the really extraordinary teachers who was there. It was a guy named Pip from Spain, and he grew up in a small town. And he comes from a long line of potters, stretching all the way back to at least the 1500s, maybe even before. His grandfather was one of the greatest potters in the entire region, maybe even in the world. And his grandfather was extraordinary. He made these beautiful, enormous pots, like 5-foot tall pots, incredible. And people would come from all around the world to buy these pots, or if they had one that broke, they would bring it all the way back to this tiny town in Spain so that he could fix it. He had this really incredible gift. Anyway, Pip grew up really uninterested in the family business, and only by the time he was really in his 20s did he start to get curious about his family story and about this incredible skill that his family had passed down one generation to the next. But unfortunately, by that time, his grandfather had already died. And so he really couldn't ask him. There was one other guy in town, though, who knew the technique of his grandfather. This was a potter in his 40s, and he had learned the technique from his own grandfather, who was a colleague of Pip's grandfather years before. So Pip went to see this guy, and he said, listen, you've got to teach me what you know. This is a dying art, and I need you to share with me what you've learned from our grandfathers so that I can do it too. But the other guy was scared. He said, if you know it too, you're going to be my biggest competition. So he said, this way I get all the business. So Pip was really devastated and committed to reclaiming his grandfather's art. He started to try to find other ways to recapture what he felt was his rightful inheritance. So after struggling for a few years on his own to recapture the magic, he ended up convening a small gathering of all of his grandfather's living friends, people who had witnessed his grandfather at the wheel. And one by one, each of these friends shared the little glimpse, the little piece of his grandfather's work that they were privy to. None of them themselves could do what the grandfather could do, but they had all seen it from this angle, from this angle, from this angle, and they all shared what they knew. And that great act of love turned into an act of really sacred reclamation.
Pip was able to put back together the pieces of his grandfather's methodology, which would have been lost. And he was able to recapture this and reimagine the art in his own way. And now all of the grandfather's friends who see his work say, oh yes, I can see your grandfather in that, and I can also see how it is totally your own. It's like nothing that's ever existed before. I want to share this story tonight, obviously, because we too are in the work of sacred reclamation. This is the Jewish project that we're involved in these high holy days, making something that is at once deeply rooted in the past, now completely new. And the way that we do that is not by making it all up, but by taking little glimpses, little hints, sacred portions of what came before, and each of us, all of us, contributing little piece by piece until we're able to construct something that in every way resembles what came before, and at the same time in every way is completely new and totally precious in this world. So really, this kavanah is just to say thank you. It's to say thank you because after 20 years, it feels on these high holy days like we have achieved the creation of something that's really very new and very old at the same time, and in every way very holy. We're going to go into Neilah now, and because there's so many people here, we're actually not going to remove all of the chairs because we don't want anyone getting hurt. But what I am going to do is say to you, if you are in the back, there are some sections here where everybody is invited to stand for as much of Neilah as you are able. And what that means is there are chairs here for people who need to be seated, but we really want to push you and push ourselves to try during this last hour of the fast to really put every part of our soul and spirit that is able on the ground here. And so what we're going to do is invite folks. If you're all the way in the back and you just wish, oh gosh, I wish I had come earlier, I want to be in the front, you can come up too. We're all going to be standing as much as we're able, and there is a pathway starting right where, is that Tony? I can't see because of the light. Where Melissa and Tony are and Lauren are over there, there's going to be a little pathway, and when the time is right, which is not right now, there's going to be a path that's formed that's going to walk all the way up the south side of this tent, and then people will have a moment, an opportunity to connect in front of the Aron, in front of the open ark, and to have a moment of personal prayer as we sing our way through to the end of this sacred fast and celebrate together this sacred act of reclamation. We will begin on page 394 with Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitecha Non Yalelucha Selah. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. We will close the ark and continue with Chatzi Kaddish on page 397. נתגדל ויתקדש שמי רבו. ביום דברכירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקוני ויקרא בשיחי בחיי חון ויומי חון ובחיי דכל בית ישראל. איי 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 איי
לעולם ויומיה יתברך וישתבח יתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בניחוד לעילא ולעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתו ונחמתה תמירן ביומה ואמרו The final silent Amidah of Yom Kippur begins on page 398. Finish your Amidah, you can feel free to line up on the south side of the tent. Start to make your way up for a few moments of private prayer.
בדיצה ובשרה, בשעתה נעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, עמסה לנו מחילה, בשעתה נעילה. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, מסרו הגאולה, בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, עמסה לנו מחילה, בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, עמסה לנו מחילה, בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, עמסה לנו מחילה, בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, עמסה לנו מחילה, בשעת הנעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, עמסה לנו מחילה, בשעת הנעילה. Page 408, we will begin the repetition of the final Amidah. Baruch atah Adonai, Eloheinu Eloi Avoteinu Eloi Avraham, Eloi Sarah, Eloi Yitzchak, Eloi Rivka, Eloi Yaakov, Eloi Leah, Eloi Rachel, Oel הגדול, הגיבור והנורא. איי, איי, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר אז בני אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ויאהבה מסול חכמים ונבונים ומלמד את מבינים הבטחה ופי בתפילו ותחנוני איי איי בני מלך מלא רחמים מוחל וסלח נבונים זוכרנו לחיים ולחופש בחיים לכתבנו בספר החיים למען חיים
ya 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 Baruch atah Adonai Mogein I'm just going to pause us for a moment, folks. I know with all the movement, we're tempted to kind of lose the sanctity of the moment. Please let's not. We have worked all day to get to this moment where we can have a final hour and really bring together all of the spiritual force of all of our yearning hearts, our longing, our forgiveness, our love, our hope. Please don't turn this into a schmooze fest, okay? So all of us, let's stay focused. We have just 1 hour left until this fast is over. We're on page 409. Thank you. Ota gibor leolam Adonai B'chai meitim ata Rav leoshio B'chokel chayim b'chesed B'chayim meitim berachamim rabim Somech noflim berofei cholim Umatir asurim Omech chayim emunato Mishenei afar Michamocha b'geburot Lumido melech melech meimitu mechaye Mumatzliach Yeshua Michamocha barachamim Zocher Yesura B'chayim berachamim Ne'emonota l'chayot metim Ay 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 ya 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 Baruch atah Adonai B'chayei Ameitim Yimloch Adonai Gamdach Sion Ador Vador Hallelujah Ve'ata Kadosh Yoshev Tzilot Yisrael El Noah 410. Shma naslachna hayom Avulna Kifala yom Ulialelcha Nora ve'ayom Kadosh Uvechein L'chat Elekdusha Ki Ata Eloheinu Melech Mochel V'Soleya Naritzchai V'nakishcha K'zutziach Sarfei Kodesh Hamakdishim Shimcha B'Kodesh K'katuv Al Yad Neviyecha V'kol Hazel Zeh V'yamar Kadosh Adonai Tzavot Melech La'aretz Kevod Kadosh, 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 Adonai Tzevayot, Melech La'aretz Kevodo. Kevodo, Malei Olam V'shar Tavsholim Zeh Lazeh Kevodo, Malei Olam, V'shar Tavsholim Zeh Lazeh, Vayelech Kevodo.
Ameru. Baruch Hu Adonai Mimkomo. Mimkomo. Uyifei berachamim. Eyal Bonam. Em Yachavim Shema. Erev Bavoker. Bechol Yom Tamid. Ba'amayim be'ava. Shema Omrim. V'amayim b'yava Shema Omrim. Shema Yisrael Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nu Eloheinu Nu Avinu Malkeinu Hu Moshienu Hu Yashmienu Brach Mavshenit Ve'enei Kol Chai Liot Lachem Le'Elohim Ani Adonai Elohechem Adir Adireinu Adonai Adoneinu Matir Shimcha V'chol haaretz V'yeh Adonai lemelech Al kol haaretz V'yamahu Adonai Echad U'shmo Echad U'v'divrei kodshecha Katuv le'mor Himloch Adonai le'olam Elohai Yisrael Medor Vador Hallelujah Medor Vador Nagid Godlecha Ulenetzach Netzachim Kedushacha Nakdish Ledor Vador Nagid Godlecha Ulenetzach Netzachim Kedushacha Nakdish B'shivchacha Eloheinu Mepinu Lo Yamush Le'olam Va'ed Tiyeh Melech Gadol V'kadosh Ata
מעשיך וצדקך עמוסך תודה שלום על כל מעשיך כי מקדישך בקדושתך קידשת נועל קדוש ויהיה לי קדושי Middle of page 412. Bein melitz yosher mul magid pesha tagid li Yaakov davar chok u'mishpat v'tzadkeinu b'mishpat hamelech hamishpat nu v'chein tein pachtecha Adonai Eloheinu al kol maasecha v'matchal kol ma shebarata ויראוך כל המעשים וישתחו לפניך כל הברואים ויעשו כל המגודה ואחת לעשות רצונך בלב אבשלם כמו שידענו על אלוהינו שהשלטון לפניך עוז בידיך וגבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת ובכן, תן כבוד אדוני לעמך, תהילה ליראך, ותקווה לדורשך, ופתחון פלם יחלים לך. שמחה לארצך, וששון לעירך, ושמיכת קרן לדודי, אי לדודי דוקתך. שמחה לארצך, וששון לעירך, לבן ישי משיחך במהרה בימינו ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים בדינה יגילו ויולדה תקפוץ פיה וכל הרישה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ ותמלוך אתה אדוני לבדיך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך ימלוך אדוני לעולם לא יחצין לדור ודור הללויה קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך ככתוב ויקבע אדוני צבאות במשפט ויעל הקדוש נקדש בצדקה ברוך אתה אדוני המלך הקדוש Middle of 413. כל העמים אהבת אותנו והרצת בנו ורוממתנו מכל השונות וקידשתנו במצוותיך בקרב קנו מגנו לעבודתך
בשמך הגדול והקדוש אלינו קראת, ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה את יום הכיפורים הזה למחילה וסליחה וכפרה ולמחובות כל עוונותינו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים אלוהינו אלוהי אבותינו יעלה ויבוא ויגיב ויראו וירצה וישמע תיפקד וזכר זיכרוננו ויקודמי וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים עיר קודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפני תעלת ולכן לחסד רחמים לחיים ולשלום יום הכיפורים הזה זוכרנו לבוא לטובה וחוקתנו ולברכה יושיענו ולחיים אמן. ובדבר ישוע ורחמים חוס בכוננו ורחם עלינו ויושיענו כי לך עינינו כי מלך חנון ורחמן Top of page 415. ויעבוד אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לעמים נוצר יבוא מהפשע וחטא ונקר וסלחת לבנינו ולחטאינו
חטאתנו ונחלתנו סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך תרחם אבא בנים כן תרחם אדוני עלינו סלח נא לעוון היום הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ליד הנה ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדבריך ויאמר אדוני סלחתי כדבריך ויאמר אדוני סלחתי כדבריך 4:17. ויעבוד עלי פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך 4:19. אל מלך יושב על כיסא רחמים בתנך ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת לעווננו וחטאתנו ונחלתנו סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך Page 420. אלוהינו אבותינו סלח לנו מחל לנו כפר לנו כי אנו עמך ואתה אלוהינו כי אנו בניך ואתה אבינו אנו עבדיך ואתה אדוננו אנו כאוהליך ואתה חלקנו נה נה נה
Page 420. ננו הזייפנים ואתה רחום וחנון אנו קשי עורף ואתה ערך אפיים ננו לעוון ואתה מלא רחמים אנו ימינו כצל עובר ואתה ושנותיך לא יתמו נלוהינו לבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו שאין אנחנו הזייפנים וקשי עורף לומר לבניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל אנחנו חטאנו ay 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 nashamnu bagadnu gazalnu difarnu dofi צדיק על כל הבעלינו ימת עשית ואנחנו הרשענו. Bottom of page 422. Whoa, whoa, whoa. Oh
One quick announcement as we continue, Neilah, which is if you are responsible for any children who have been in children's programming, you must pick them up in the gym before 7:15 at the latest. Bottom of 422. אלוהינו ואלוהי אבותינו מיכל עוונותינו ביום הכיפורים הזה מחבב אפשנו בחטאותינו מנגד עיניך כאמור אנוכי מוכבשך למעני בחטאותיך לא אזכור ונאמר מחיתי חבשך בחנן חטאותיך שובה אלי כגלתיך ונאמר כי ביום הזה יכפר עליכם וכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו אלוהינו ואבותינו קודשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך צווינו מטובך תמך נפשנו בישועתך ותאר ליבנו בעובדך באמת כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי שלנו בכל דור ודור וממלדך למלך וחיל וסלח לי אתה ברוך אתה אדוני מלך מוחל וסולח לעוונותינו לעוונות עמו בית ישראל ומר בירך מדינה בכל שנה ושנה מלך על כל הארץ מקדש ישראל 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 מקדש ישראל ביום הכיפורים ותשבת עבודה בביתך ותפילתם ביעבדך ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשבילך לציון ברחם ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון נטוב כי לא חלו רחמך, אברמכם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך בנו ממשיך מגן תמיד, לעולם מועד, אבינו מלכנו זכור רחמך ובושסך, לכלי דבר וחרב הרב ושבי ומשחית, ועוון ושמד ומגפה, ופגרה וכל מחלה וכל תקלה וכל תקתה, וכל מיני פורענויות, וכל גזר הרע, ושנאת חינם, מעלינו, ומעל כל בני בריתך, וחתום לחיים טובים כל בני בריתך וכל החיים יודוך סלע ויעלו את שמך באמת האל ישועתנו בעזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולכוננו להודות ברכנו בברכה המשולשת והדור הכתובה על ידי משה עבדך אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יבורכך אדוני ישמרך יואל אדוני שים שלום טוב וברכה בעולם חן וחסד וחכמים עלינו ויעל כל ישראל עמך ויעל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד ברכנו אבינו כולנו כאחד ברבניך וברבניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד ואהבת
All right, people, this is it. This is the last few prayers before we make the transition to Mariv. This is the chance. I don't believe that the gates of heaven are closing, but I do think the gates of our hearts that have been pried open, they don't stay this way. When we go back into the world, it's sad, but it's okay, because we can't live like this all the time, but we have to live like this when we can. So if there is something that you have not prayed out, there is something that you have not brought of yourself into this space yet, now is your time. Don't just leave it. You have to leave it on the mat. I think that's a sports metaphor of some kind. I play basketball, not whatever sport that is that has mats. But I just want to invite you to just draw on whatever it is you have touched on these past 25 hours, and anything that you went into Yom Kippur feeling like, I really need, and I really want to find, or I really want to seek, and I want you to physically come in closer into this center space. There's room right up front near the Aron for a whole bunch of people as we sing this final Avinu Malkeinu, page 425. 426.
428, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבו אמן. לעולמה תברח חירותי וימליך מלכותי וחייכון יום יחון ובחיי דכל בית ישראל מעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן רייש לרבו מבורך לעולם יום יומיה יתברך יתברך וישתבח ויתעלה ויתרומם ויתנשא ויתעלה 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 שם בית קודשה ברכו נעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה ואמירה מיולך ויהי מרובים אמן תתקבל צלעות המלאכות לכל ישראל וגם לבהון ובשמיה ואמרו אמן נשמה רבה נשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום לברומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל Page 445. ורחם יחבר הממליח שכיבי בלשיבה פה ולירכה חמתה אדוני הושיע מלכנו ביום קראנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברכת אדוני וקיים תמיד מלך לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ורבי 446. ברוך ימינו במנהגי יומם בלילה ויתחל תשים ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אני אדוני אלוהיכם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אבינו יעקב ומאחדו ברצון קיבלו עליהם משה בני מרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורתילות עוזב ועלם מלכותך רוב ונחמו קיים לפני משה זילינו אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ונאמר כיבד אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברכת אדוני גאל ישראל כיבנו אדוני כמה מדנו Page 449. ושרצתנו ואינו חיים ושלום יתבי עד עולם ברוך אתה אדוני שומר מישראל יתגלה ויקדש מרבה ועמד ברכתכם מלך מלכותי בחייכון וימכון חייך בישראל וגלה בזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעולם עולמי עמיה יברך וישבח ויבר ונאמר מן עשה ותדר ותעלה ותעלה שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמרים לימה ואמרו אמן. Silent Amidah starts on page 450.
יגדל בגלל שמי רבה ועמד יברכו מחמחותי בחייכון וימכון מחדר רוב ישראל בגלב זמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך ואלם עולמי עלמיה יברך וישבח ויבר ודבר מן הסה ותדר ותעלה ותעלה שמי דקודשה ולילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן תגבות סולטן ובדון לכל ישראל קדם עמדים ושמיה ואמרו אמן יש לנו רבה מן שמיה וחיים עלינו בכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברמומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן עלינו לשבח לדון הכל 456 ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Kadisha Tom is on page 457. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba. V'yamad divra kirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shemei rabba m'vorach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitala v'yitalal shmei dekudsha v'yirichu. Le'ela mikol birchata v'shirata. Tushbachata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom b'mromav, hu ya'asei shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Page 459, Havdalah. What?
Adonai echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. 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 Adonai hu Elohim. 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 Adonai hu
Rob Kula.